Hello everyone, welcome to Department of Collegiate and Technical Education. Myself, Virish Rabna. I'm working as a lecturer in Government Polytechnic Mudod in Computer Science Department. As part of Learning Management System for 5th Sem Polytechnic students, we're taking class on Green Computing subject with subject code 15CS54T. So this subject, it totally have 6 units. Out of these 6 units, we are dealing with the first unit, that is Green IT and Overview. And today is the fourth session of this unit. So this first slide includes what all things we are going to be discussing today. So first thing is revision of previous class. So in previous class we have discussed about OCED Green IT framework. So OCED stands for Organization for Economic Cooperation and Development. So it has proposed a Green IT framework which includes three analytical levels. So those are, first one is direct impact of IT. So these are IT's first order effects on the environment and include both positive and negative impacts due to the physical existence of IT goods and services and related processes. And second impact is enabling impacts of IT. So these are the second order effects that arise from IT's applications that reduce environmental impacts across several economic and social activities. And we have also discussed the third analytical level, that is systemic impacts of IT. So these impacts and their application on the environment, they are called as third order effects, and they mainly involve behavioral changes, process changes and other non technological factors. Okay, and in previous class we have also discussed two different versions of IT, or two green IT waves you can tell. So those are green IT 1.0 and green IT 2.0. So green IT 1.0 is greening of IT, which is internally focused on re-engineering IT products and processes to improve IT's energy efficiency, maximize its use and meet compliance requirements. And Green IT 2.0 is externally focused and empowers a range of other green initiatives aimed at reducing environmental degradation and reducing GHG emission. So these are things we have discussed in the previous class. In today's class, we'll mainly discuss about the holistic approach to greening IT. And we'll also discuss some of the multiple choice questions for assessment. So we'll start with holistic approach to greening IT. So first we'll define what is holistic approach. Holistic approach is one where it considers greening IT as the whole thing. Okay. And in this holistic approach, the approaches or the steps which they are taking place all are linked with one another. Okay, so you cannot tell that in this approach if some 7 or 8 steps are there, so all these steps are not different with one another. So in holistic approach, all the steps which are there in this approach are linked with one another. That's why it is called as a holistic approach. Okay, so here we'll discuss the approach for greening the IT. Okay, so to comprehensively and effectively address the environmental impacts of IT, we must adopt a holistic approach that addresses the problems along these six complementary directions. Okay, so there are six directions, so and they are addressing this issue of greening IT by approaching it through these six directions. Okay, so those six directions are green design, green manufacturing, green use, green disposal, green standards and metrics, green IT strategies and policies, and the same are shown here through this diagram. Okay, so we'll discuss these directions and that holistic approach one by one. Okay, so first one is green design. Okay, so green design is nothing but designing energy efficient and environmentally sound components
computers, servers, and cooling equipment. Okay, so as you can see here, so here they are mainly talking about designing energy efficient and environmentally sound components. Okay, so what is the meaning of energy efficient? Energy efficient means a product is doing its work by consuming lesser amount of energy. Okay, if a same product, if it is doing its work by consuming more energy, then it means it is not energy efficient. Got it? So if it is consuming less energy, it is energy efficient, and if it's consuming more energy, it means it is not energy efficient. For example, uh, if you might have seen some CRT monitors. So in they are used some 5 to 10 years ago. We used to use CRT monitors. Now most of the places they are using LCD or LED monitors for computers. Okay, so if I take example of a 19-inch CRT monitor, it consumes around 80 watt of power. Okay, and for the same 19-inch monitor, if I consider LCD monitor, it consumes around 22 watt of power. And for that 19-inch monitor, if I consider LED monitor, it consumes only 20 watt of power. So you can see the difference. Okay, a CRT monitor is consuming 80 watt of power, a LCD monitor is consuming 22 watt, and LED monitor is 20 watt. Okay, so just by considering these three, you can easily tell that LED monitor is the most energy efficient one. Okay, so like this, we have to design energy efficient components, computers, servers, and cooling equipment in this green design. Okay, and I have to design the environmentally sound components, computers, servers, and cooling equipment. What is the meaning of that? What is the meaning of environmentally sound? So environmentally sound means that they do not have any impact on the environment. So whatever components, computers, servers, and cooling equipment they are designing, those should not have any impact on the environment. Okay, fine. So got it. So green design means designing the energy efficient and environmentally sound components, computers, servers, and cooling equipment. Okay, so next we'll move on to second direction, that is green manufacturing. So we have already discussed that during manufacturing phase, IT equipments consume lot of chemicals, lot of raw materials. It consumes lot of electricity also. It consumes lot of water also, and at the end it generates hazardous waste also. Okay, so it is very important to make that manufacturing thing as a green manufacturing. Okay, so that's what the manufacturing electronic. So here in green manufacturing, they manufacture electronic components, computers, and other associated subsystems with minimal or no impact on the environment. Okay, so here they are manufacturing these IT products in such a way that that manufacturing thing should not have any impact on the environment. Okay, so sometimes you cannot completely remove that impact, so that's why they are mentioning minimal impact on the environment. Okay, so in during this manufacturing, they make sure that this manufacturing process does not have any impact on the environment. So how you can avoid that? How you can avoid the impact on environment? You can avoid it by reducing the resources which they are using. So the resources they were using were electricity, raw materials, chemicals, and water. So you can, if you reduce the amount of raw materials which they are using, if you reduce the amount of chemicals they are using, so surely that manufacturing, that conventional manufacturer will become green manufacturing. Okay, because when you are using less number of chemicals, when you are using less number of raw materials, surely the impact on the environment will also be lesser. Okay, so by doing that, they move from conventional manufacturing to green manufacturing. Okay, so next one is green use. Okay, so in green use,
they reduce the energy consumption of computers and other information systems and use them in an environmentally sound manner. Okay, so first thing here is reducing the energy consumption of computers and other information systems. Okay, so if I take an example of a computer, okay, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಗೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆರ್ ಮಾನಿಟರ್, ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮಾನಿಟರನ್ನು ಆಫ್ ಇಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಔಟ್ಪುಟ್ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಸಾಂಗ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಲಿಸನ್ ಸಾಂಗ್ಸ್. ನನಗೆ ಅವಾಗ ಮಾನಿಟರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಮಾನಿಟರ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಮಾನಿಟ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ the IT products. Okay, so you have to use them in a better way. Got it? Fine. And you can use them in an environmentally sound manner. So you have to use them in such a way that it should not have any negative impact on the environment. Okay, so this is about green use. That is, first thing is you have to reduce the energy consumption of those IT products and you have to use them in an environmentally sound manner. Next, fourth one is green disposal. Okay, so disposal means getting rid of anything which you don't need or don't require. Okay, so since here we are dealing with the IT products, so consider you have taken one computer and you don't want it all. Okay, maybe because the configuration which you are using is having a lesser configuration. You are imagine you are using a 2 GB RAM computer, and nowadays PCs come with 6 GB 8 GB RAM. Okay, so if you want to stop using it, okay, if you want to get rid of it, then it is what is called as disposal. Okay, and that disposal has to be done in a greener way, because it in turns that disposal it will affect the environment in through e-waste. Okay, because when you are disposing it, when you want to get rid of it, that computer itself will become e-waste. Okay, so to reduce that e-waste, it is very important to increase the lifespan of any IT product. Okay, so how you will increase the lifespan of IT product? We can increase the lifespan of an IT product by refurbishing and reusing old computers and properly recycling the unwanted computers and other electronic equipment. Okay, so main thing we have to do here is to reduce the e-waste. Okay, so for reducing the e-waste, you can do two things. That is, first thing you can do is you can refurbish the old computers. Okay, so as I told you, so the same example, now I am having a 2 GB RAM computer. Okay, if I want to install uh, Android Studio in it, if I want to create one Android app, I cannot do it because it requires minimum of 3 GB or 4 GB RAM for installing the Android Studio. Okay, so that's what happened at that time. What you can do, there are two options for you. One thing is you can sell your computer, or you can just throw your computer and you can purchase the new one. If you throw your computer and if you dispose your computer, that computer will become e-waste. Okay, and it will end up in landfill by contaminating the water or by contaminating the soil. Okay, so that you can avoid by refurbishing that old computer. So refurbishing means renovating, ನವೀಕರಿಸೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ 2 GB ರ್ಯಾಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ 2 GB ರ್ಯಾಮನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ 8 GB ರ್ಯಾಮ್. ಸೊ ರ್ಯಾಮ್ ಸ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ 2 GB ರ್ಯಾಮನ್ನು ತೆಗೆದು ನೀವು 8 GB ರ್ಯಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ರೀಫರ್ಬಿಷ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ರೀಫರ್ಬಿಷ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅವೇ. ಓಕೆ, ಈಗ ಯು ಆರ್ ಅಗೇನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ 2 GB ರ್ಯಾಮದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಏನು ಲಾಸ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ,
So that is how you can, by using refurbish, you can increase the lifespan of that product, and you can avoid turning that 2 GB RAM computer into e-waste. Okay, and one more way is reusing the old computers. Okay, so if that 2 GB computer, again, if let's take that 2 GB RAM computer example only. So now it is not meeting my requirement because I need minimum 4 GB for installing Android Studio. Okay, ಸೊ ಹಂಗಂತೇಳಿ ನೀವು ಥ್ರೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲಿ ನೀವು ಥ್ರೋ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ್ಯಾಟ್ 2 GB RAM computer to someone who is in need of it. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಾಕ ಪಿ ಸಿಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ MS ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಕಲಿತಿರ್ತಾರೆ, MS ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಕಲಿತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ 2 GB RAM ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ದ ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಇನ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂಥವ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಇ ವೇಸ್ಟ್, ನೀವು ಮತ್ತೊಳ್ಳೆ ಅದನ್ನು ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನನ್ನು ನೀವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ರೀಫರ್ಬಿಷ್ ಮತ್ತು ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ವೇ ಈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ರೀಸೈಕಲ್ ದಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ರೀಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವೇ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಒನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೀಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸರ್ವರ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಸರ್ವರ್ಸ್, ಸ್ವಿಚಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಪರ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಟರ್ನ್ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರೀಫರ್ಬಿಷಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ reusing technique, or you can make use of proper recycling technique for avoiding that e-waste generation. Okay, so this is about green disposal. And next one is green standards and matrices. Okay, so standards are mainly required for promoting, comparing and benchmarking sustainability initiatives, products, services and practices. Okay, so let us take example of a standard, green IT standard called as EPEAT. So EPEAT means it is electronic product environmental assessment. Okay, so this EPEAT standard is mainly used for assessing a particular product whether its impact on environment is bad or good. So like that. Okay, so here there are some 32 points are there in this EPEAT standard. So the products are what they are valued with respect to those 32 points. Okay, and at the end they will categorize the products as EPEAT bronze products, EPEAT silver products and EPEAT gold products. Okay, ಸೊ ಈಗ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಂದ ಏನೂ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶುವರ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ EPEAT ಗೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಡಿಮೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ EPEAT ಸಿಲ್ವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ EPEAT ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ green standards can be used for benchmarking the sustainability initiatives. Okay, and these are also sometimes used for promoting. Okay, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ನಾನು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ನಿ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ನಾ ಹೇಳ್ಬೋದು ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಆಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್
ಫಾರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಮುಂಚೆ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮಾನಿಟರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ CRT ಮಾನಿಟರ್ 80 ವ್ಯಾಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡತ್ತಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹಾನಿ ಆಗಲಾರ್ದಂಥ ಒಂದು ಮಾನಿಟರ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50 ವ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಇದು ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೂ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಮಾನಿಟರ್ ಐತಿ, LCD ಮಾನಿಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ 22 ವ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು CRT ಮಾನಿಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ 80 ವ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಆಫ್ 19 ಇಂಚ್ ಓನ್ಲಿ, ಕೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಎದ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ 50 ವ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್. ಅಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 50 ವ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲಿ ಸೌಂಡ್ ಒನ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, LCD ಈಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಒನ್, LCD ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 50 ವ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಮಾನಿಟರ್ CRT ಮಾನಿಟರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ವೇ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50 ವ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. So next we'll discuss green IT strategies and policies. So strategy means it's a plan of action. So every company has its own plan of action. Okay, so like that here when you are implementing green IT, so you need its separate green IT plan of action. Okay, so these strategies and policies are effective and actionable strategies and policies. They add value and focus on both short and ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರಲಿ, ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಗ್ರೀನ್ IT ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ IT ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಿನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗೂ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ದು ಏನು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಆ ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡುವಂಗೆ, ಓಕೆ, ಆ ಗೋಲನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡುವಂಗೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ನಿದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ನೀವೇನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ದಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಲೈನ್ ದೀಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ದು ಏನಿರ್ತೈತಿ, ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತನ್ನ ಪಾಡ್ರಿ ತಾ ಹೋಗಲಿ, ನಾ ಈ ಕಡೆ ಗ್ರೀನ್ IT ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನಾ ಬೇರೆನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ತನಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಲೈನ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅವು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೀನ್ IT ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ practices. So then only they can become the key component of a greening IT. Okay, so these are the this is about the holistic approach, and the same things are given here in this diagram. So you have started with the green design of a IT system. Okay, so wherein they design the product, energy efficient product with minimal or no impact on the environment. And next one is green use of IT systems. So green use of IT system ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they try to reduce the energy consumption. Okay, and they try to use the system in environmental sound way. And third one, green manufacturing of IT systems. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆದಷ್ಟು ಏನು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್
zero or minimal impact on the environment. Next, green disposal of IT systems. So once the IT product has been used completely, ಆಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ರಿಫರ್ಬಿಶಿಂಗ್, ರಿಯೂಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಈ ವೇಸ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಬರೋದು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ comparing two different devices also. Okay, and next and the last one is green IT strategies and policies. So these green IT strategies and policies, they add value for both short term benefits and long term benefits. Okay, and you have to align them along with the business strategies and policies. Okay, so this is about holistic approach of greening IT. So next we will discuss some of the multiple choice questions based on this holistic approach of greening IT. Okay. So first question you can see, holistic approach to greening IT addresses the problem in how many direction? Okay. So the options are 5, 7, 6 and 8. So just now I discussed that there are 6 directions in that holistic approach to greening IT. Okay. So those are green design, green manufacture, green use, green disposal, green standards and metrics, and green IT strategies and policies. Okay. So the correct answer is 6 and it is given in option C. So that's why the correct answer is C. Okay. So second question, dash is called as manufacturing of electronic components, computers and other associated subsystems with minimal or no impact on the environment. Okay, so the answers are ground zero manufacturing, green manufacturing, grass manufacturing and garden manufacturing. So actually the correct answer is green manufacturing, because it is the one which manufactures the electronic components, computers and other associated subsystems with minimal or zero impact on the environment, and that is mentioned in option B, that's green manufacturing. So that's why the correct answer is B. So third question, green design is the designing energy efficient and environmentally sound garden. Okay, so they have given a sentence here, you have to answer, you have to tell whether that sentence is correct or not, false or true. Okay, so the sentence is green design is the designing energy efficient and environmentally sound garden. It's not true, because green design is the designing energy efficient and environmentally sound IT products. Okay, so that's why the sentence given is false, and that false is mentioned in option A. That's why the correct answer is A. Next, fourth question, dash is called as refurbishing and reusing old computers and recycling unwanted computers and other electronic equipment. The options given are green design, green use, green disposal and none of the above. Okay, so here it's they are using the words such as refurbishing and reuse. So these are mainly related with the disposal. Okay, and that is given in option C, that is green disposal is called as refurbishing and reusing old computers and recycling unwanted computers and other electronic equipment. Okay, it's given in option C, so that's why the correct answer is C. Next, fifth question, dash are required for promoting, comparing and benchmarking sustainability initiatives, products, services and practices. Okay, so the answers are green IT strategies and policies, green IT standards and metrics, green manufacturing and none of the above. Okay, so just now studied that green IT standards and metrics are required for promoting, comparing and benchmarking sustainability initiatives. So that's why the correct answer is
green IT standards and metrics, it is mentioned in option B. So the correct answer is B. Next, sixth one, green use increases the energy consumption of computers and other information systems. So the sentence given here is actually false because green use actually decreases the energy consumption of computers and other information systems. Okay, so the false option is mentioned in option B. So that's why the correct answer is B. Okay. Next, seventh question. Dash are aligned with business strategies and practices. So the answers given are green design, green disposal, green IT strategies and policies. Next, green standards and matrix. So green IT strategies and policies are the one which needs to be aligned with the business strategies and practices, and that is mentioned in option C. Okay, so that's why the correct answer is C. Next, eighth question. Green manufacturing manufactures electronic components with maximum impact on environment. Okay, so the sentence given here is telling that through green manufacturing, maximum impact will be there on environment. So the statement is false because whenever you are using green manufacturing, surely it will lead to minimum impact on the environment. So that's why this statement given here is false, and that is present in option B. So the correct answer is B. So ninth one, green use means using computers in environmentally sound manner. Yes, the statement is correct. Green use actually means using the computers in environmentally sound manner. So ಏನು ಅಂದರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೀವೇನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ರೂ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿ. Okay, so the correct answer is B. Next, 10th question. Dash add value and focus on both short and long term benefits. The options given are green design, green use, green standards and metrics, green IT strategies and policies. Okay, so the correct answer is given in option D, that is green IT strategies and policies. Okay, because those are the one which actually add value and focus on both short and long term benefits. Okay, so that's why the correct answer is option D. Okay, so this is about the multiple choice questions on a holistic approach of greening IT. So in today's class, we have mainly discussed about holistic approach. Okay, so which mainly discusses about how you can green the IT by using that holistic approach. Okay, fine. And for preparing this content, we have used the book Harnessing Green IT Principles and Practices, written by San Murugesan and G.R. Gangadharan. Thank you. Keep learning.